I think, when he was first arrested, which is completely unacceptable, even to the army authorities. De ondervraging van islam wordt gefilmd. Het wordt al gauw duidelijk dat de autoriteiten eigenlijk informatie willen over de leiders van de vreedzame protestbeweging in het dorp, onder wie Bassem Tamimi. Bij zo'n ondervraging kan zware druk worden uitgeoefend. You tell the child, you can be released today if you just, from time to time, provide us with a little bit of information about who the troublemakers in the village are. Or sometimes there's offers of money, generally not a great deal of money, but the child can be offered money, mobile phone, threatened sometimes. They are trying to know information about the village and about the life of people, the families, their attitudes, the attitudes of the community, and all of these. And the most vicious and the most horrible thing, to push people to collaborate as collaborators with the occupiers, to put them under the stick and carrot process. If you reject this, if you are refusing this, you will be punished, you will stay longer in prison. So this kind of converting a child who's not responsible on his act to be a collaborator is not just helping in information gathering for the Israelis. It's breaking this child forever. اعترفت إنه بضرب حجار ومين بضرب بس صار المحقق يحكي لي بدنا إياك تقول هذا الإشي وبدنا إياك تحكي هاي الأسماء. There has to be a pattern because the interrogators will want to gather information about possible violence emerging from a certain area or from certain people. And I think that's perfectly legitimate to ask people who were arrested for being involved in violent actions, to ask them where they come from, why they have been involved in such violent actions, who sent them, and whether there are more people coming from the same place with the same intent. Bassem Tamimi verwerpt de gewelddadige aanpak van zijn neef, Ahlam Tamimi, het brein achter een terreuraanslag in Jeruzalem in 2001. We reject all type of terrorists around the world. We are against harming the human being life for any reason, but we are struggling for our right to live in peace and to build a state of peace for everyone. And we ask our enemy to remove the. And we see here Maladumim. Maar volgens Daniela Weiss, medestichter van de kolonistenbeweging, zal dat nooit gebeuren. In de jaren 70 overlegden ze regelmatig met Ariel Sharon, toen minister van Landbouw, hoe ze nederzettingen konden plannen om een Palestijnse staat te voorkomen. You and Ariel Sharon were determined there would not be a Palestinian state. With my many talks with Ariel Sharon and with my work with Ariel Sharon, there was a clear understanding, a very clear planning of spreading the Jewish communities in the way that there will be no option for a Palestinian state in Judea and Samaria. Ondanks de internationale veroordeling blijven de nederzettingen groeien. If a Palestinian child said to you, what is the hope for me, for my future, to have my own state? What would you say to that child? This land was promised to the Jews by God, and all of it. It's true that in the course of history, Arabs came to this area from all over, but the promise of God is more important
than the changes in history and the political changes. That is why you have to put it deep, deep into your mind that you do not have any chance whatsoever in any point of history, neither you nor any of your offsprings, to ever have an independent state of your own here. Voor de 5-jarige Wadia Mawade en zijn vriend Dia Kafishe lijkt er weinig hoop te zijn. Do you feel safe in your home, in bed at night? Do you want to stay living in Hebron? You want to leave? Where do you want to go to? In Jordan, in Amman. هم اللي بدهم الدور، بدهم يطلعونا. في ضابط مسكنا قال لي انتوا 5 سنين وبتطلعوا من الدور خلاص، انتوا مبيعات دوركم وما لكوش دور انتوا. This is how these communities are torn apart in the middle of the night when no one is watching, and it is done one family at a time, one house at a time, and it's systematic and relentless. Het systeem verwoest families. أنا يعني الساعة اللي إجوا دقوا علينا الباب لغاية كل يوم، يعني أنا بصحى على نفس الساعة. حبيبي تحبني إسلام، أنا لما فت على المحكمة لليوم يعني صوت السلاسل اللي مربط ابني فيها هذا البيبي، جا صوت الجنزير يعني كان رن رن لليوم أنا بيجي بداني. De jongens zijn duidelijk getraumatiseerd. أثق في أي واحد. لما روحت من السجن بطلت أثق يعني في كل أصحابي. إذا رجعوا ياخذوني ما قداش إنه نايم. ميسي رونالدو. Sometimes you feel that these kids will be lost forever. So our work with them is to help these kids get rid of the psychological impact which might destroy their lives. And this might lead them whatever extreme you can imagine. Het langdurig conflict tussen Israëli's en Palestijnen is een spiraal van geweld. Wat als deze generatie Palestijnse kinderen volwassen wordt? In 2013 zijn, en de cijfers komen van de Israëlische overheid, meer dan 1000 Palestijnse kinderen en jongeren opgepakt. 645 van hen zijn voor een militaire rechtbank verschenen. Na het UNICEF-rapport had Israël beloofd dat kinderen niet meer 's nachts zouden gearresteerd worden, maar gedagvaard. In de praktijk gebeurt het soms dat die dagvaardingen 's nachts worden afgeleverd door militairen.